Sutionomia Kale Day hosted at Mission Compound, Kohima Village. Tea Kale Day is celebrated annually on 25th of October to mark the battle with the British. Directorate of Social Welfare with Naga Hospital Authority Kohima organizes medical camp for people with unique disabilities. Medical camp organized to identify people with unique disabilities. Women's Open Volleyball Tournament hosted by Apuya Club Timapur on Tuesday at Delight Gate under the theme We Are One. Altogether 12 teams from different parts of Timapur and other districts participate. The 51st Chakrama Sports Meet is underway in Mazafima. The sports meet organized by Chakrama Youth Organization to end on 30th of October. Hello and welcome to Nltv. You are watching English Prime Time. I'm Chipen Naga and here are the stories in details. Medical camp for people with disabilities for a unique disability UDID, which was organized on 26th October by Directorate of Social Welfare with Naga Hospital Authority Kohima, will be continued on 28th October as well. Managing Director of NHAK Dr. VP Tunio Mefo mentioned that the medical camp was organized to identify people with unique disabilities. Dr. Mefo further stated that the medical board will look after the certificates and ID cards for the aforementioned people, where they will be provided with e-cards from the Ministry of Social Justice. This card will benefit them in getting all the schemes of disabilities even outside of Nagaland. Directorate of Social Welfare's State Coordinator Mr. Akihoto K also mentioned that the ID cards will provide scholarships for disabled students and also provide pensions to people with blind disabilities. He further stated that this card will not hold its value only in Nagaland but also all over the world. Welcome to Nltv. Aji Nltv nang ide Kohima Naga Hospital de aina ase. Aro ide aina thaigodo ide ekta disabilities la program ekta luina ta ase. Aro idu program dolop apni thande highlight kru dule ami thanot ide Dr. Vibituno, the managing director of Naga Hospital ide aina ase tai olop highlight kru do aibe. Good morning, madam. Welcome to Nltv. Madam, Ajila idu program la idu disabilities than la olop highlight kuri dibi. Ajila disability camp etu kon people with disability takhan ke sob identify korine ahigene medical board to sai dibo aru takhan ke certificate banai kine this is a unique disability ID ekta banai dibo. They will be getting their e-cards from Ministry of Social Justice, and then with this disability card they can go tagan ki scheme ki ase social welfare program department para scheme sob te tagan ke link kore dibo depending on their tagana disability kiman ase etu hisab para tagan scheme kan tibi kiba benefit pabo aru tagan outside Nagaland dusra state te jailebi etu card thakile tagan sob te tagan laga concession pabo etu karne magan aji etu camp korne takan kiman disability kiman percentage ase etu saigene takan ke card banai di. You did project to all person with disabilities ke identify guna sob ke vi medical assessment gurina certificate diole. So that is the main project of the main goal of the you did project. To itu you did card banao garni tan la photo aniwo lagi, tan la ID and address proof itu aniwo lagi. On 26 October 2021, a one-day workshop on inclusive education was held at Hotel Jaffa Kohima, which was organized by the Office of the State Commissioner in collaboration with Bumblebee Inclusive School for People with Disabilities. Special guest for the event, Mr. Shanavas CIS, Principal Director, Department of School Education, mentioned in his speech that inclusive education is mentioned and emphasized in the national education system, but it is not practical and remains in the sidelines, and also highlighted that organizing this kind of workshop is important. This event saw a total of 4 different people who lectured on different topics, where
Tepa, a special educator at Bumblebee School, spoke on the importance of introducing inclusive education. Temungla Raman, clinical psychologist, spoke on the challenges and mental health of children with disabilities. Vice Principal of John Murray Higher Secondary School, Nzambeni Topoi, spoke on the roles of teachers and schools to facilitate inclusion in schools and ending the workshop. Asano Sekose, chairman of NBSC, spoke on accommodation for children with special needs, introduction to inclusion and its importance in education. Kopeli Tepa. From ma'am that inclusive education, we keep saying inclusive education. Even in the National Education Policy 2020, it stresses a lot of inclusive education. But mostly it will remain in the paper. Even being from the government side, I can say that it remains in the paper, but when it comes to the field level, when it comes to the school level, it doesn't happen in that way. So this is what we need to change. And I hope let this workshop be a beginning for that. Because having workshops is easier, but taking the results of the workshop to the field and get the results done in the school level and helping our children, that matters a lot. So I hope we can do that. Inclusive education as a concept, the whole meaning is that our children with differential abilities, you are able to take them along, whatever kinds of disabilities they have. You are able to take them along with the normal kids and give them good education, and they find their own livelihood at the end of the day when they complete their education. So it's inclusive of everyone. That is actual meaning. So with this concept in the country, in India, there are around 3,200 special schools. But mostly if you can see, of course as ma'am said, the data is not accurate. The data is not at all accurate, and we focus on those children, mostly it's linked to the... The Tuesday Bazaar in Lengrijan is very popular among the locals as a variety of items are found in this bazaar. This market opens once in a week on every Tuesday. Varieties of food items including organic vegetables, silkworms, bananas, yams, bamboo shoots, pumpkins and wild products are usually available for sale in this market. These popular food items among the Naga people are mostly supplied from neighboring Karbi Anglong of Assam. Though majority of the sellers belong to the Karbi community, vendors from other communities as such Kachari, Nepali and Garo also come with their own items for selling to locals in this one-day special market. Hello viewers, mon aji eta aina thaka do Tuesday bazaar da aina ase etu ete Lingrijan de ase aro etu like ekdom dangor bazaar ekta ase etu bi khali Tuesday de hoy to idorne etu bazaar la opore mohan etela কোন সেল কৰাছি তহন একটা দুইটা কথা হুদি লব তো দিদি আপনি তো কোতে পারাছ না দিলাই লাগা আছে দিলাই গেট লাগা আর ওই সামান খান তো কোতে বানি আছে আমি খান তো হলে বুঝতি মানু লতে কিনি কিনা আনে তো তহন সব লোকাল আছে না হয় লোকাল আছে তো এটু রিপুক খান তো ইটুবি তাতে দিলাই লাই আছে হয় দিলাই লাগাই আছে আপনি তো কিংগা ধরে কোতে বা ধরে নিজৰ ঘৰতে পালে বুঝতি মানু খান পালা পুরা তাতে পুরা হোলসেল হিসাবতে আমি আনে তো আর সবজি খান তো কি আনি আছে আপনি লাই পাতা বাসটেঙা আৰু কি এটো বস্তিতে লোকাল সবজি পাই দোকান আনে তো দাম তো কিংগা মার্কেট এটু দুসরা বাহার আহে নিসনা না এটু এতেলা সস্তা আছে না কিংগা আমি খান বস্তি মানু আনাতে হলে অলপ হলিবি সস্তাতে হয় এটু মার্কেট প্রাইস হয় তো সেল দুই কিংগা আছে আৰু পেন্ডেমিক থাকি আমি দুই ধরনের বন্ধ থাকিছে ওলা তো ইটা পেন্ডেমিক পিছতে আৰু ইটা কিংগা সেল দুই কিংগা আছে সেলিং তো পয়লা নিচনাটো নহয় হলিবি চলি আছে আৰু ইটো তুসদে বাজার নয় না আপনি কত কত যাই থাকে তুসে বাজার নহলে আমি খান তো সানডে মার্কেটে বহে সিটি টাওয়ার যায় সুপার মার্কেট যায় সিটি টাওয়ার তো হলে ডেলি এটো মানডে তো স্যাটারডে হয়ে যায় হলিবি এটো বুধবার দিনা তো হলে আমি খান সুপার মার্কেট যায় সানডে দিনা আর ইয়াতে তো হলে সদায় বাজার দিনা আহে আন্টি আপনি কোতে পারাছ না আমি খান তো কাৰ্বি আংলং পৰা 10 মেৰ পৰা হে আহিছে স্যার তো সবজি খান তো আপনি তো নিজের পালা আছে না কিনি না নিজৰ পাল্লা লগা হে আছে মিঠালু টেঙা পাতা আদুৱা সৰসো এনেকা হে নিজৰ বাগান পৰা হে আনি আছে তো এইটো বাজার দে নাগা মানুহ আছে না নাই না কিনিকা আছে না আপনি এইটো আপনি না মানুহ হা আনাগা মানুহ খান বি আছে
আমি খান কাৰ্বি মানুহ খান বি আছে গাৰো খান বি আছে নেপালী খান বি আছে গাৰো নেপালী হয় তো আমি দেখি লোৱা নিচিনা ইয়াতে এনে জানিব পাইছোঁ মহান কি এতিয়া কি সামান বিকাৰ আছে এইটোতো অৰ্গেনিকে আছে মোষ্টলি তাহান নিজৰ বাগান দে নহ'লে বি বস্তিৰ পৰা কিনি কিনে আনে কোন জানে আছে আৰু এইটো মোষ্টলি ইটছ কামিং ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং আৰু তাহান বা জনাই দিয়াটো ইটোতো খালি মহানটো ইয়াতে কাৰ্বি একলা নহয় নে নেপালী গাৰো কাছাৰী ইটোহান বি আহে গুণে আমি হেংগি জানাই দিছে তো আৰু এইটো মাৰ্কেটটো খালি টিউজডে দিনতে খোলে তো এইটো নিচিনা খবৰ আৰু আলাগ আলাগ খবৰ কাৰণে আপুনি চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি মই আৰাম আচুমি উইথ কেমেৰা পাৰ্চন Chakrama Youth Organization organized the 51st Chakrama Sports Meet in Mesefema on 23rd October 2021. The sports meet will last for a period of 8 days, which will end on the 38th of October 2021. It has been 3 days since the tournament kicked off. Reports state that the Chakrama Youth Organization consists of 42 villages and 7 colonies from Timapur area, where a total of 28 football teams from 28 villages are currently participating in the event, and a total of 16 volleyball male teams and 16 female teams have entered the tournament. Reports also state that a total number of 3 grounds will host this event, where 2 grounds, namely Mesefema local ground and IETC ground, are being utilized for football matches, and Ward 5 Tehupa Mesefema ground for volleyball matches. In addition to this, report brings us that the news that Kohima District Football Referee Association will be officiating the football matches. আমি নিচা 51st Chakrama Youth Sports Meet দে আহিন আছে তো এইটো কাৰণে ইটোলা ওপৰতে কথা ক'লে মহান ইয়াতে আমি এইটো ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আৰু স্পোর্টস সেক্রেটারি লো একটা দুইটা কথা দিব এইটো ইভেন্টস লাগা তো এইটো Chakrama Sports Meet তো ইটোলা ওপৰতে অলপ একটা দুইটা কথা কৈ দিছে to Chakrama Sports Meet to 51st to one CYO organize Korea ase before that to CSA thakise Chakrama Sports Association only to dissolve ase aru itia do CYO parent body kurina itia sports meet to chili ase. Okay. Good afternoon viewers and thank you Nltv for the video coverage. আমি অলপ হাইলাইট কৰি দিব ইটো আমি হানলা 51st Chakrama Sports Association Chakrama Sports Meet খেলি আছে আৰু আমি হান under Chakrama Youth Organization de 42 villages আছে আৰু 7 colonies from the Dimapur town area bra আছে আৰু আমি হান this time football participant to 28 villages to ahina participate কৰি আছে আৰু volleyball do আছে mains be 16 আৰু women's be 16 team do ahina participate কৰি আছে আৰু আমি হান লগা football do আছে group league খেলি আছে আৰু volleyball do আছে knockout খেলি আছে এতিয়া ইনিয়া গুণ আমি হান day 3 দে আহিনা খেলি আছে কিমানটা গ্ৰাউণ্ডে খেলি আছে আমি হান ইয়াতে এতিয়া 3টা গ্ৰাউণ্ডে খেলি আছে 2টা গ্ৰাউণ্ড তো ফুটবল কাৰণে আৰু একটা তো ভলিবল কাৰণে খেলি আছে তো স্পন্সৰ খান তো কি বা স্পন্সৰ কোন আছে আপনি হেংকি আমি খান ইদু লাদে তো পার্টিকুলার স্পন্সর ইনেগা তো একজন ব্রা আসেন ইয়াদ নহয় বাট আমি খান লাগা মেম্বার খান ব্রা ওয়েল উইশার খান ব্রা প্রাইজ স্পন্সর খান হবি ইয়া ডোনার্স খান হবি এটু খান তো সব আমি খান নিজের লাগা মানুহ খান ভিতর ব্রা এটু খান স্পন্সর করে আছে পার্টিকুলার নাম তো লব গলে বেশি আছে বলে বি নাও তো আমি এটু পুরা তো কব না পারবো বলে বি বেশি আছে ওয়েল উইশার খান আইনা ইনা মদত দিয়া তো থ্যাংক ইউ তো স্যার এটু খতম হলে কিমান দিন নিচিনা itu tournament Saturday de khotom hobo aji itia do Tsitionomia Khel, which is also known as T-Khel, hosted the Tsitionomia Khel on October 25 at Mission Compound, Kohima Village, Kohima. The ex-chairman Tefavile Soho of Tsitionomia Khel shared that the T-Khel Day is celebrated annually on 25th of October to mark the battle with the British. It is a day which acts as a reminder to protect their lands and never let any foreign people come and occupy their lands. On this day, even the other clans or tribes who stood with them in their battle are honored. Nltv so manu laga was ami ganite ere Mission Compound Kohima village te agine ase ere Tsitionomia Khel T-Khel Kohima village laga tayana idu
খেল ডে থাকিছে 54 নম্বৰীয়া খেল ডে থাকিছে আজি আমি হান ইতে এক্স চেয়াৰম্যান শ্ৰী টেফু ভিলে শুহুলৰে অতিকিনে আছে সো এইটো আপনি হান এইটো 54 নম্বৰীয়া খেল ডে ইটোলা ওপৰে আপনি অলপ কৈ দিব আমি গান 54 নম্বৰীয়া খেল ডে 25 অক্টোবৰ সদায় ইটো কৰে পইলা আমি গান ফৰ ফাদাৰ খান ব্ৰিটিছ লগতে বেটল কৰি কেনে পিছ ট্ৰেটি থাকি যায় 25 অক্টোবৰ ডে ইটো পিছ ট্ৰেটি নাম্বাৰ সদায় চাল 25 অক্টোবৰ ডে টি খেলছ ডে কৰে আৰু এইটো আমি খান ব্ৰিটিছ লগতে বেটল কৰিয়াটো আমি খান লগা জাগা কিমান আছে প্ৰটেক্ট কৰিব কৈ কেনে কৰিয়া যায় এইটো নিমিত্তে ব্ৰিটিছ লগাটো ফৰেনাৰ আছে তাইখান আহি যে এনে আহি কেনে আমি কাম মাটিক লৈ কেনে কি বেছি কৰিছে এইটো নিমিত্তে আমি কাম দোসৰা ফৰেনাৰ আহিলে এইটো নহ'ব এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে নহ'ব কোৱা নিমিত্তে ফৰ ফাদাৰ কামটো তাইখান লগতে বেটল কৰিছে আৰু বেটল কৰি থাকি কিনে পিছিতে পিছ থাকিব লাগে কৰি কেনে 25 অক্টোবৰ ডে ট্ৰেটি কৰি A women's open volleyball tournament was hosted by Apuye Club, Timabur on Tuesday at Deligate Sunday Bazaar Ground, Tipur Road, under the theme We Are One. Altogether, 12 teams from different parts of Timabur and other districts participated in the tournament. All the expenditures incurred during the tournament was covered through fundraise as the club had no sponsorship. The objective of the tournament was to bring all the Nagas as one through the sport. For more details, here is a report. ইটো টুৰ্নামেণ্ট খান নিচিনা আৰু অৰ্গেনাইজ কৰিলে ভাবনা আছে না হয় নি ভাবনা আছে যাই চাও কি না হ'ব তো আপোনাৰ নাম মতো আজি লাইনে মহাগে ভালো কৈ দিও আৰু ইটো অলপ এক্সপ্লেইন কৰি মালা মতো দ we are one মানে কিনা কো different types থাকিলিবি আলাক আলাক থাকিলিবি ইনি মিলিছি গলে will be like one na আৰু that united we stand divided for সব মানে জানে না তো ইদলা টাইপ না তো ইটো টুৰ্নামেণ্টটো আপুনি হান কি ভাবনা বা কৰালা we're just hosting this tournament to build a strong bond between our different Naga tribes and to build communication between us. So like do you have any sponsorship or no? No. So like how did you come about? We just did with donors card. Okay, so like how many teams participated? 11 including us 12. আৰু তো মই হুদিম যাই থাকে তো ইটো খালি ডিমাপুৰ পৰা আছে না কোতে কোতে পৰা আছে কোতে কোতে বাহিনী আছে ইটো some are coming from different villages like Jaluki, Assam and then many more and within Dimapur maybe like 4 or 5 I guess. So which place can you Burma came, Sematila, and then Chekie, PWD. তো আজি আমি নেতা এনে থাকিয়া দো ইটো দিলাই গেট এনে আছে সন্ডে বাজাৰ তো ইতে আজি ইটো আহিয়া দো মহান ওমেন্স টুৰ্নামেণ্ট আফুয়ে ক্লাব পৰা ষ্টাৰ্ট কৰনে আছে ইটো আজি শুরু কৰি আছে অৰ্গানাইজ কৰনে তো ইটো কাৰণে ইটো গ্ৰাউণ্ড আৰু ইতে চাৰ্চ লাগা পাস্তৰ লগত একটা দুইটা কথা দিলো ইটো টুৰ্নামেণ্ট ওপৰতে আজি আমি খান ইয়াতে Apuye Club Women Dimapur Tournament aha karni amakan bisi kushi paise itu area te Saint Paul Believer Eastern Church te ami father ase priest ase etu karni itu area te amakan milamili thake som manu tu ede iate amakan khushi pa aji alag alag jaga pra higina tournament ko to ele amakan karni bisi ekta develop ekta ase amakan bisi khushi paise aro press kan aigina amakan ke iate hi তাই খান লগতে আমখান ইটো কথা কোৱাটো হলে বেছি আমখান খুশি পাই আছে নেক্সট ডে বি আমখান ইটো হি আগে বাঢ়ি কিনা যাব কৈ কিনা আশা আছে বেছি থ্যাংকস 6 civilians were injured today after terrorists threw a grenade at
Sampal breach in Bandipur district of Jammu and Kashmir. Official sources say the terrorists tried to target the security forces, but the grenade missed the mark and hit a passenger vehicle. Security forces are present at the site of the attack. Further details awaited. On Monday, October 25, in Kaziranga National Park, 4 animals died when power transmission cables and a pole of Assam Power Distribution Company Limited fell on them. The incident took place near Hadi Camp area of the park. The animals include an elephant, a wild deer, and 2 boars. As per reports, a chain tied to a leg of the Baichiterm got stuck in the pole. The elephant helped the animal by pulling it, to which the pole and the cables fell to the ground. KNB Director P. Sivakumar said that the animals came in with contact with the wire and died due to electrocution. The lines were recently restored after disconnection during the rainy season. Health Minister Mansukh Mandavia said on Tuesday that a government panel of experts was looking into a Delta coronavirus subvariant, AY 4.2, that has been detected in the United Kingdom. The AY 4.2 was first detected in July and is found to have caused 1 in 10 COVID-19 cases in the UK. It is also detected in at least 30 more countries, but it is yet to be considered a variant of concern. The highest category assigned to variants according to their level of risk. The UK Health Security Agency said last week that it was investigating AY 4.2 as it was possibly more transmissible than Delta, though there was no evidence that it caused more severe disease or rendered vaccines ineffective. उसको एक बार क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये आईसीएमआर और के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं. Congress Chief Sonia Gandhi on Tuesday said there is a lack of clarity and cohesion among the party's state-level leaders on police issues. She thereafter underlined the need for redoubling efforts to fight for the deprived sections. She emphasized the need for discipline and unity within the party, adding that the strengthening of the organization must override personal ambitions. Sonia Gandhi referred to elections in 5 states next year and added that Congress workers and leaders were gearing up to take these battles. She said the party has to fight the diapolitical campaign of the ruling party Janata Party and its ideological fountainhead, the Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS, ideologically with conviction and expose their lies if Congress wants to win these battles. Opposing bail for Shah Rukh Khan's son Aryan Khan in the drugs on cruise case, the Narcotics Control Bureau (NCP) has alleged in a statement to the Bombay High Court that the superstar's manager Pooja Datlani appeared to have influenced a witness. In its written reply to the High Court submitted yesterday, the NCP also said it believed that given Aryan Khan's influential position, he could try to tamper with the investigation and derail it. The anti-drugs agency said it needed more time to follow what it called the international drug connection of Aryan Khan, revealed in the investigation. The details of the written statement emerged just before a High Court hearing on the bail request of Aryan Khan, who has been in jail since October 8 over drugs-related charges. And that's all we have for you now. For more news and updated information, keep watching Nltv. Sob Manulaga Awas.